Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Will, tá? E no vídeo de hoje vou estar analisando a casa que se diz a melhor casa moderna do mundo. Então, vou estar analisando aqui com vocês, tá? O que tem aí nessa casa, né? Para ela ser a melhor casa do mundo. E vou estar mostrando também alguns detalhes referentes à arquitetura e decoração, tá bom? Se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá? Curte esse vídeo e manda esse vídeo aí para aquela pessoa que moraria numa casa como essa. Então, fica aqui comigo e vamos lá para a análise. The area we're in is just south of Newcastle. It's the Awabakal people's place, and in the later 1800s there was. Por aqui, né, por essas imagens, a gente já dá para perceber que é uma casa aí com concreto, né, aparente. Isso traz, assim, um ar de rusticidade e também ela é integrada com a natureza, né? Então, aqui a gente pode estar vendo que ela realmente está inserida na natureza. An incredible botanic garden here that inspired the idea of a landscape-based project where we had the ability to grow the landscape up around the house. We've called it the Bunkerin, which is a name the owners came up with because it. A casa, né, ela é feita aí de acordo com o nível do terreno. Então, então podemos ver, né, que aqui embaixo já tem um ambiente, aproveitou bem a questão do desnível para estar realizando esse ambiente. E em seguida, né, ao decorrer que o terreno vai subindo, a casa também vai se moldando com ele. Isso é bem interessante, sem contar o paisagismo, né, ao redor que abraça essa casa. It's Danish for bunker. It's an experiment in looking closely at all of the important things houses need to do and trying to make them exciting and make them adventurous. It's on this rocky edge of Australia, and the idea was that building platforms will float amongst enclosures that are hard to tell where they start and stop. Além de ter esse conceito, né, a casa sendo abraçada aí pela vegetação, né, levou também a questão da vegetação dentro da residência. A gente pode estar vendo aí a questão do telhado verde, né, que é uma técnica aí sustentável. Hanging gardens, if you like. And then the house can have all of the freedoms that gives it underneath in terms of not very many columns and no supporting walls. We didn't want to obsess about views, and we didn't want to obsess about being devoted to that. We're more keen on family and landscape. So the house is designed for quite a lot of family to gather and have quality in things that are important. Então a gente pode ver também, né, a questão dos materiais aí, como o tom de madeira, a questão do concreto também, ele é aparente. Então isso traz, além de uma rusticidade para a residência, traz um ar de mais aconchego e também trazer a natureza para dentro aí da casa, como aqui nessa bancada, né, dessa cozinha. Cooking, gardening, raising young children, swimming, and being in nature, plus an appreciation for local artists and furniture that the family's inherited. So it was about making a home, and that's something I learned from the Danes in this project, really was the value of being able to bring an architecture down to human scale through fittings and fixtures and lighting and. Outra coisa também importante é a questão do mobiliário, né? Posso tratar aí de uma residência, né, que se diz, né, a melhor casa moderna do mundo. Os materiais, né, os móveis, a maioria são de elementos naturais, né, para compor toda essa questão da natureza, né, que envolve aí essa casa. Então a gente pode ver aqui nessa cabeceira, né, que um elemento natural, a questão também dos tecidos também, a gente pode estar vendo a questão dos tecidos naturais também. E a parede aqui toda em concreto, como foi realmente feita, né? Então não teve nenhuma, digamos assim, nenhuma produção aí nessa parede depois que realizou a concretagem. Furniture.
whilst the house goes along the contour and there's different parts of it and it can look quite big at times, the rooms are quite intimate and it's really set up just to do as little as possible and allow the family to then inhabit with their things and their way of life. The intent with the approach to the house was that you didn't arrive at a house so much as a landscape with a small part that pops up and says, oh, okay, here's the entrance. The roofs are all planted and there will be a good time, probably in 10 or 20 years, when that jungle has grown up and it will be unclear whether there's a building there or not. We all got very excited about bunkers because we love them, but then we realised, well, why do we like bunkers? And is it even a good idea to do a house like a bunker? And the list of things that the idea of an earth-integrated building gave us advantages for was quite extensive. So it's bushfirey here, it's in the middle of a forest, and not having the risk of burning down is a pretty big relief for families. Then they have huge storms here in the south of Newcastle, so there's that quality. Plus, doing a robust house, you can allow the landscape to come up and over, and you don't worry about cleaning gutters, and you don't worry about mould, and you don't worry about termites. No painting ever. There's a whole list of things that are simplified, despite it being more difficult to build a concrete house. For our purposes, that meant that we can support the ecosystems and the microclimates and the birds and the natural species and support this beautiful garden environment that we'd inherited. However, the challenge of bringing light and ventilation in was one that we were aware of. And so by making these platforms of concrete that floated, also pulling some light in from the A questão também, né, da insolação e da ventilação natural para trazer para dentro da casa, né? Aí com claraboias também grandes esquadrias, né, onde você recolhendo todas as esquadrias, você fica totalmente integrado aí com a área externa e consequentemente também com a natureza, né? above through slots of skylight. Although you're in the ground, half buried, you also have this feeling of elevation. I've brought gardens into bathrooms that are lit from above. And that light and planting in a place that you think you're underground is a surprise. Then we had this idea in the brief. The owners wanted a room that was a bit less used and a bit more interesting. We realised that the ideal levels for the house permitted us to make a hole in it. Aqui é interessante a gente observar, eles deixaram, né, as rochas aí do local e moldaram a casa de acordo com as pedras existentes. Então, eles não retiraram, né, aí do local essas rochas, então eles fizeram a casa a partir desse conceito, né? Pelo menos esse ambiente aí de baixo. Creio que seja a garagem, vamos ver. The rock. We could reveal that and make the building seem like it's grown out of it. And then shape it a little bit for a cellar. Olha como uma boa iluminação valoriza ainda mais o ambiente, né? Aqui é uma cena noturna, então a gente já pode ver mais destaques referente às rochas, né? Por causa da iluminação. The idea of taking the external material internally and then warming it with timber and furniture and beautiful Danish light fittings meant that there's then a very sparing quality, you stand back, not really draw attention to itself quality to enable the intimacy of space making that the Danes bring to these domestic spaces. Uma coisa interessante que eu notei aqui nessa residência é que não tem muitos, na verdade não tem quase pontos de iluminações no teto. Então a questão da iluminação ela é distribuída, tá? Por exemplo, nesse pendente, aqui na parte da lareira, então são distribuídos focalmente para trazer mais esse clima aí de aconchego. Porque se houvesse toda uma iluminação geral aí no teto, não teria esse clima intimista como está mostrando aí na imagem. There really is
just growing landscape and concrete, and then brass and wood. And because the architecture is similar material externally to internally, when the doors and windows are open, you're not really sure where the building begins and ends. It's such a magic climate, and so we want it to really enjoy the morning sun and the afternoon sun in different ways in different parts of the house, as well as being aware of the wind direction. You can open the house in different directions at different times. The house is set up to not be the thing is the landscape. There's something comforting about solidity and permanence, and there's also something magical about seeing the landscape growing up around it. It brings a sense of appreciation of the quality of the land to do something high quality in it and then enable that landscape to thrive. That part of the house for sure is the part that's half rock and half house. It's just a nice reminder that we share this place with nature. We don't control it all. We're only part of the equation, and there's a lot to enjoy in the longevity of it. Simplesmente incrível aí essa residência, né? E aí me conta aí o que é que vocês acharam dessa casa, se vocês morariam aí nessa casa, né? Também a natureza ao redor e o local onde ela está localizada também favorece ainda mais, né, a residência. Mas me conte aqui o que é que vocês acharam aí dessa casa, tá certo? E se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo, vou estar deixando aqui uma playlist, tá? Onde eu analiso também outras casas, tá bom? E algumas casas de famosos, então vou estar deixando aqui para vocês, tá certo? E se vocês gostam aí desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal também para estar recebendo mais vídeos como esse, tá bom? E curte aí esse vídeo e compartilha aí para aquela pessoa que moraria aí numa casa como essa, tá bom? Então é isso, gente. Eu fico por aqui e até a próxima.